to join us today at Sandipani Sadhanalaya Charitable and Welfare Trust to honor the frontline community developers and leaders of our society. At the very beginning, let me invite our most honorable dignitaries to please take their respectful seats on the stage. May I request Senior Most RSS Pracharak, Shri S. Sedumadhavan ji, to take his seat on the stage. To kindly take his seat on the stage. May I request former Chief Investigator May I request Chairman of Etre Yogam, Sandipani Sadhanalaya Charitable and Welfare Trust, Shri K. Padmagirish ji, to kindly take his seat on the stage. May I request Head of Chinmaya Mission Palakkad, Swami Asheshananda Saraswati ji, to kindly take his seat on the stage. May I request former Jilla Police Superintendent and retired DIG, Shri MP Dinesh ji, to kindly join us in the front seat of the audience. May I request Palakkad Fine Arts Society Secretary, Shri P.N. Subramanyam ji, to kindly join the dignitaries on the stage. May I request Fine Arts Society Secretary, Shri P.N. Subbaraman ji, to kindly join the stage.
The Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, is here. He is received with in-depth feelings of respect and gratitude by the office bearers of Sandipani Sadhanalaya. We extend a warm and hearty welcome to our Governor, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, on behalf of everyone present here, to carry forward our Sukruta Smriti Award function at Paithruka Jilla to be Palakkad. Udamratatva Sheshanaham Yadannena Tirohadi Yedavarasya Mahimam Ado Jaya Gumsya Purushaham Padosya Vishwabhutani Tribadasya Mritandivi Tribadurda Udet Purushaham Padosveha Bhavat Punaham Tado Vishtam Vikramadam Sasana Nashane Abhim Tasmaat Virata Jayadam Virajo Adhipurushaham Sajado Atreshadam Pashchado Vimamuraham Yadvisham Deva Yajnamadanvadam Vasando Asya Sitajam Grishma Hitva Sharadavihim Saptasya Shankaridayam Sapta Samita Pridaham Deva Yajnam Danvanaham Abaddan Purusham Vasham Tayyajnam Varishahi Praushanam Purusham Jadavagrataha Tena Deva Ayajandam Sadhya Rishayashchayim Tasmaat Yajna Sarvahudaham Trijassamani Jagnirim Chandagumsi Jagnire Tasmaadam Yajustasmad Ajayadam Tasmadashma Ajayandam Yekejo Vayadaham Gavo Jagnire Tasmaadam Tasmaajata Achavayaham Yat Purusham Vedaduhum Katita
शिवाय नमः। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ॐ पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ नन्दिकेश्वराय नमः। त्रिपुरसुन्दर्ये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। महादेव्ये नमः। महात्रिपुरसुन्दर्ये नमो नमः। विष्णवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महाविष्णवे नमो नमः। ॐ हरिहरपुत्रस्वामिने नमो नमः। ॐ भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्रा प्रचोदयात्। ॐ भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयावर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामी शरणमय्यप्प। स्वामी शरणमय्यप्प। संप्रदाय भी इधर तो डेली जिनका भी चलता है क्योंकि ये दर्द पूरा अच्छा इसलिए मैं इधर शिवरात्रि का जो स्टार्टिंग हुआ है गुरुवार की डेली चप्पल जिनका भी चप्पल ओके ओके अरे मार अगस्त में कर्कट वाव का इधर 7,000 people coming to Tarpan.
The Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanatha Lekharji, is here, received with in-depth feelings of respect and gratitude by the office bearers of Sandipani Sadhanalaya. We extend a warm welcome to our Governor, Sri Rajendra Vishwanatha Lekharji, on behalf of everyone present here, to carry forward our Sukrita Smriti Award function at Paithruka Jilla, Palakkad. A hearty welcome to you, sir. Namaste and good morning to one and all. It is a proud and fortunate day as we have all gathered here at Paithruka Jilla to witness the most honored and memorable moments. Let us begin with the national anthem. Thank you. Prayer. Now let us turn our hearts toward the divine. In this moment of stillness, let us bow our heads and join together in prayer, seeking blessings, invoking peace, and entreating guidance. I invite Nivedya Krishna Kumar to lead us in this sacred moment of reflection. मैत्रीं भजत अखिलहृक्षेत्रे मैत्रीं भजत अखिलहृक्षेत्रे मैत्रीं भजत अखिलहृक्षेत्रे आत्मवदेव पराणबे पश्यद आत्मवदेव पराणबे पश्यद युद्धं त्यजद स्पर्धां त्यजद युद्धं त्यजद स्पर्धां त्यजद त्यजद परेषु अक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृक्षेत्रे जननी पृथिवी कामदकास्ते जननी पृथिवी कामदकास्ते जनको देवः सकलदयालु जनको देवः सकलदयालु दाम्यदधत्त दयित्वं जनददाम्यदत्त दयित्वं जनद श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. Thank you, Nivedya. To set the tone for this wonderful gathering, let us begin with a few heartfelt words of warmth and welcome. A welcome is an embrace, an opening of arms to everyone present. I request Srimati Shruti Shyam, spiritual orator, to deliver the welcome address. Namaskaram.
ലക്ഷ്മി പദക്കോലങ്ങൾ സ്വാഗതം ചൊല്ലുന്ന അഗ്രഹാരങ്ങളും വൈദിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ രഥചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ട കൽപ്പാത്തിയെയും പുണർന്ന് യാഗയജ്ഞങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമായ പാലക്കാടിനെ തഴുകിയൊഴുകുന്ന നിള എന്ന ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഭാസിൽ അഭിരമിക്കുന്നത് ഭാരതം, പ്രകാശമാനമായ നാട് എന്നർത്ഥം. ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ നാമം വഹിക്കുന്ന ഒരു നദി ഉണ്ടാവുക, അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സുതാര്യമാക്കുക എന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണ്. ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ആനിക്കോടിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ പുതിയൊരു മാനം കൈവരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തെയും പരിസരത്തെയും ധന്യമാക്കുന്ന ഈ നദിയെ പ്രത്യക്ഷ ഗംഗയായി ഇവിടെ നിത്യേന ആരാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ സംഗീതത്തെ നദിയുടെ വരപ്രസാദത്താൽ ഇവിടെ കൊത്തിവച്ചത് ഇങ്ങനെ: പ്രകൃതി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന, പുഴ ധ്യാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരിടം, ഇത് കാലാതീതമായ ശാന്തിയുടെ ഇരിപ്പിടം എന്ന്. നിളയുടെ ഈ ആന്തോളനങ്ങളിൽ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിരവധി കലാസാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന നായകന്മാർ പിറന്നിട്ടുണ്ട്. തനതായ ഭാഷാശൈലി കൊണ്ടും പ്രാദേശിക ഭംഗി കൊണ്ടും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ പാലക്കാട് എന്തുകൊണ്ടും പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിൽ തന്നെയാണ്. സവിശേഷതകൾ അനവധി ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റേതൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കാളും ഭാരതീയ സംസ്കാരവും സനാതനധർമ്മവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അനിവാര്യമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും കേവല രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിലും മാറ്റിയെഴുതുന്ന പല നിയമങ്ങളും ചരിത്രപരമായേക്കാമെങ്കിലും പൈതൃക ജില്ല പാലക്കാടിന്റെ ഈ ധർമ്മകാഹളം ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കോറിയിടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കട്ടെ. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച ഈ സംസ്കാരത്തിലെ മാർഗദീപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചവും വീതിയും പകർന്നു നൽകുക എന്നത് വർത്തമാനകാല കർത്തവ്യവുമാണ്. പാലക്കാടിന്റെ ചരിത്രവും അവ പകരുന്ന കർമ്മ ഊർജവും സമൂഹത്തിന് നൽകി ധർമ്മിഷ്ഠരും കർമ്മകുശലരുമായ ഒരു യുവതലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വളരെ ചെറുതെങ്കിലും സാന്ദീപനി സാധനാലയം പൈതൃക ജില്ല പാലക്കാട് എന്ന ഉന്നതവും വീരവുമായ ഈ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച് സമൂഹത്തിനും സമാജത്തിനും ദിശാബോധം നൽകി മൺമറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുവാനും അവരുടെ നാമധേയത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുവാനുമാണ് ഭവ്യമായ ഈ സാംസ്കാരിക വേദി ഇന്നിവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാന്ദീപനി സാധനാലയം ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് സുഹൃതസ്മൃതി പുരസ്കാരം നടത്തുന്ന ഈ വേദിയിൽ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. സാന്ദീപനി സാധനാലയം ദ്വിതീയ സുഹൃതസ്മൃതി പുരസ്കാര വേദിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ അവർകളാണ്. ഗോവയിൽ നിന്നുമുള്ള ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഗോവ വനമന്ത്രി, സ്പീക്കർ, ബീഹാർ ഗവർണർ, ഹിമാചൽ ഗവർണർ അടക്കമുള്ള നിരവധി പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം പാലക്കാട് എത്തുന്നത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. Let me take this opportunity on behalf of Santipani Sadhanalaya to extend a warm and hearty welcome to Honorable Governor Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji. I request Acharya Dr. Shyam Prasad to come forward and honor our Honorable Governor with a shawl. This symbolizes our deepest respect and gratitude for joining us today. Santipani Sadhanalaya would like to thank our Honorable Governor all-heartedly for accepting our invitation and giving consent to inaugurate the Sukrita Smriti Award ceremony and for his gracious presence to Anjumurti Kshetram. Thank you, sir. ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്നത് പൂജ്യ സ്വാമി അശേഷാനന്ദ സരസ്വതി അവർകളാണ്. സ്വാമിജി ചിന്മയ മിഷൻ പാലക്കാട് ആശ്രമത്തിന്റെ മഠാധിപതിയാണ്. ആദരണീയനായ സ്വാമിജിയെ സാന്ദീപനിയുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകനായ മാന്യ എസ് സേതുമാധവൻജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സുകൃത സ്മൃതി പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൈതൃക ജില്ല പാലക്കാടിന്റെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ വർമ്മ,
സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫോർമർ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറായ ഇദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാന്ദീപനി സാധനാലയത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും പാലക്കാട് എട്ടരയോഗത്തിന്റെ ചെയർമാനുമായ ശ്രീമാൻ കെ പത്മഗിരീഷ് അവർകൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സുഹൃത സ്മൃതി പുരസ്കാരത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും റിട്ടയർഡ് DIGയും എട്ടരയോഗത്തിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ശ്രീ MP ദിനേശ് അവർകൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യത്തെയും സാന്ദീപനിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 പതിറ്റാണ്ടായി പാലക്കാട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയും കൽപ്പാത്തി സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള സെക്രട്ടറിയുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ PN സുബ്ബരാമൻ അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പൈതൃക ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സാന്ദീപനിയുടെ ഈ ആദരവ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയും ഈ ചടങ്ങ് ഭവ്യമാക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Thank you very much, Shruti, for such a warm welcome. Lighting the lamp is a symbol of dispelling darkness and invoking the divine presence to dispel ignorance, to illuminate our minds and uplift our thoughts. We now invite our esteemed dignitaries to light the ceremonial lamp. May I request the dignitaries to kindly come forward and do the honors. Thank you very much. Now we move on to a very special part of today's program. It is our honor to invite Shri Sethu Madhavanji, a person who is an ardent follower of Sanatana Dharma, a person with in-depth knowledge of Bharatiya culture and heritage, spreading its feelings towards every soul he meets, guiding everyone towards community upliftment. Sir, the stage is yours. അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവും പവിത്രവുമായ ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സാന്ദീപനി സാധനാലയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പൈതൃക പാലക്കാട് എന്നുള്ള ആ പരിപാടി അനുബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവാർഡ് ദാനം കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ മംഗളമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഈ പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ആദരണീയ
കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആറൽക്കർ, പൂജനീയ സഹേന്ദ്ര സ്വാമിജി, ഒരു നാടിൻ്റെ പൈതൃകമാണ് ആ നാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ബോധം, അതാണ് ശരിയായ ദിശയിൽ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവ്വ മേഖലകളിലും, കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ നമ്മുടെ ശ്രീ ശങ്കരൻ നായരെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമാണ്, ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ സമൂഹം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ തന്നെ പകരം പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് അഭിമാനം, പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ളൊരു സമൂഹം വളർന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി, ഒരു പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ശരി, പൊതുവെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊതു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധമുണ്ടാകണം. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളല്ല, സിംഹക്കുട്ടികളാണ്. ആ ഒരു നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം സിംഹ പരാക്രമത്തിൻ്റെതായുള്ള ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോലെ കരയരുത്, സിംഹക്കുട്ടികളാണെന്നും ബോധം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ രീതിയിലൊരു സ്വാഭിമാനപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ വളർത്താൻ ആ ഒരു ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് ദീർഘകാലം ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഒരുതരം പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അത്യന്തം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് ദീർഘകാലം അക്കൂട്ടരെ അടിമകളായി. ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവടത്തിന് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടിമകളായി. ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ആത്മവിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ കഥ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലങ്കയിലേക്ക് ചാടാനും അങ്ങനെ ശത്രുരാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ശക്തി പ്രവചിച്ച് ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ആ ലിംഗം മുഴുവൻ ചുട്ടുകരിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന കഴിവുണ്ടായിരുന്നൊരു ഹനുമാൻ ആദ്യമാകുന്ന മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, കഴിവില്ല, എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്ക്രിയനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ജാമ്പവാൻ ആ ഹനുമാൻ്റെ ബോധം ഉണർത്തിയ സമയത്ത് എത്ര വലിയ വലിയ സാഹസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു നാട് ആ ഒരു ബോധം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. വൈദേശികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരിച്ച അവരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ ഈ പൈതൃക ജില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ പെരുമ നമ്മുടെ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ജീവിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പൈതൃക പാരമ്പര്യം അടുത്ത തലമുറയെ വളർത്താനുള്ള പരിശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിശയിലും ഓരോ രംഗത്തും അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠത പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ അത് അംഗീകരിക്കുക, അവരെ അനുമോദിക്കുക, അവരെ ആദരിക്കുക. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ വളരെ വളരെ ഇന്ന് നമ്മൾ അശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവഗണിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നു. അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവിധ വിജയവും ആശംസകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Ji. It was truly insightful and enlightening. Your words are inspiring and engaging and very relevant to the times. We hope the listeners would have certainly taken a leaf or two from it. Thank you once again. Please join me in welcoming Shri Ajit Kumar Verma Ji, former Chief Investigation Officer, State Police Complaints Authority, a person of great grit and dedication, a person who has always stood by us to uphold our tradition and heritage to address the gathering. His Excellency the Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Aralekar Ji, Swami Asheshananda, Seduetan, Jayagumar Ji, Sometan, Dinesh Ji, വേദിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാവരും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും, എന്നെ ആദ്യമായി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സംഘാടകരോട്.
അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൈതൃക സംരക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ പൈതൃകം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തേടി പോകുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു വാക്കല്ല, അത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ പൈതൃകം ഒട്ടും തന്നെ കളങ്കമില്ലാതെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നതാണ് പൈതൃകം. അതാണ് ആ പ്രോസസ്സ്, അതൊരു വാക്കല്ല സത്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ. നമുക്കറിയാം, ഭാരതത്തിൽ നിരവധി ഇൻവേഷൻസ് ഉണ്ടായി. മുഗളന്മാർ വന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു. ഇപ്പോൾ സേതുവേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളം അടിമത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായി. പക്ഷേ എന്നൊക്കെ ഇരുന്നാലും അതിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ ഇന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സത്ത, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സത്ത, അത് ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സേതുവേട്ടനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജയകുമാർജിയെ പോലെയുള്ള ഇവിടെ നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമമാണ്, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവരുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവും കൂടാതെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഈ പൈതൃകത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഓരോ ഇനിഷ്യേറ്റീവും വളരെ വലുതാണ്. ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ എന്നതിലുപരി ഈ ചടങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിലൂടെ ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് വളരെ ഗംഭീരമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ല, കുറച്ച് ഭൂമി മാത്രമല്ല ഭാരതം. നമുക്കൊന്നറിയാം, ബോർഡറിലെ ടെൻഷൻ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ വേദന, അത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന ആ തീക്ഷ്ണമായ വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി. ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലേക്ക് നിയമിതനായി പോയപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, അജിത്ത് ഇനി ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മരണം വരെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാചകമാണത്. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന, അത് ഒരു കേവലം മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂപ്രകൃതിയല്ല ഭാരതം. ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ്, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളാണ്, പൈതൃകമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇത്രയും മഹത്വത്തോടു കൂടി സംരക്ഷിക്കുവാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സംഘടനയും അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച ഈ സംഘാടകരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഇതിനുണ്ടാവും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Officer Verma-ji, for your powerful and informative speech. We are indeed grateful for the valuable perspective you've provided during the current scenario, as India is hurt but will not break down. She will rise stronger and more determined, wounded but not defeated. She will rise. Thank you, Ji. Ladies and gentlemen, we arrive at the most anticipated segment of today's event, the keynote address. It is with great pride and honor that I invite our esteemed keynote speaker, Shri K.K. Padmagirish Ji, Chairman of Etrayogam, Palakkad, Sandipani Sadhanalaya Charitable and Welfare Trust, to deliver the keynote address. ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ, സംസ്ഥാന ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർജി, സ്വാമി അശേഷാനന്ദ, സദസ്സിലുള്ള പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. പൈതൃക ജില്ല എന്ന പദവി നേടിയെടുക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സാന്ദീപനി സാധനാലയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് എട്ടരയോഗം ശ്രമകരമായ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണെന്നറിയാം. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ജില്ലയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ പാലക്കാടിനുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും അതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക മാത്രം. ജില്ലയുടെ പൈതൃകത്തെ സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുകയും പാലക്കാടിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക മഹിമയും ഗരിമയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നിരവധി സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും കലാകാരന്മാരും ആധ്യാത്മിക തേജസ്സുകളും ജന്മം കൊണ്ട സുഹൃത നാടാണ് പാലക്കാട്. അവർ ലോകത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ പലതും മറഞ്ഞുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി. അവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പൈതൃക ജില്ലയ്ക്കുള്ളത്.
കേരള ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുകുലം, 101 അഗ്രഹാരങ്ങൾ, 6000-ഓളം തറവാടുകൾ, ഇല്ലങ്ങൾ, 406 വനവാസി ഊരുകൾ, 50ഓളം ആശ്രമങ്ങൾ, 4000-ഓളം ചെറുതും വലുതുമായ കലാരൂപങ്ങൾ, തന്ത്രി കുടുംബങ്ങൾ, കോവിലകങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാന സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ നായകന്മാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാഗങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലം, സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേലകളും പൂരങ്ങളും നടക്കുന്ന ജില്ല, ഭാരതപ്പുഴ എന്ന നീളാനദീതട സംസ്കാരം പാലക്കാടിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ചിറ്റൂർ പുഴയും കണ്ണാടിപ്പുഴയും ഗായത്രിപ്പുഴയും കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയും കോരയാറും തൂതപ്പുഴയുമാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ ധന്യമാക്കുന്നത്. പറളയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തുടക്കം. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകളുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാടാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സന്ദർശിച്ച അകത്തേത്തറ ശബരി ആശ്രമം, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പന്തിബോധനം നടത്തിയ ജന്മം കൊണ്ട് ബംഗാളുകാരനും കർമ്മം കൊണ്ട് പാലക്കാട്ടുകാരനുമായ സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ, TR കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ സ്വാമി തപോവനം, ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി, മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ TN ശേഷൻ, മുഴുവൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ഒരു ചരടിലെ മണികൾ എന്ന പോലെ കോർത്ത സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ വലം കൈയായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ VP മേനോൻ, AICCയുടെ ഏക മലയാളി പ്രസിഡന്റ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ, പ്രശസ്ത ഗായിക P ലീല, ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ, മഹാകവി തോലൻ, മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തിന് ആദ്യത്തെ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച സൂര്യനാരായണൻ എഴുത്തച്ഛൻ, ഉത്തരരാമചരിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ, അഷ്ടാവക്രഗീത മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വക്കീൽ കൃഷ്ണമേനോൻ, ലോകത്താദ്യമായി ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾ, 2 ജ്ഞാനപീഠ ജേതാക്കളായ മഹാകവി അക്കിത്തം MT വാസുദേവൻ നായർ, മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതും പാലക്കാടാണ്. ഹാസ്യ സമ്രാട്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലവും പാലക്കാട് തന്നെ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൈതൃക പദവി ലഭിച്ച കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരം, ഭാരതരത്നം പദവി ലഭിച്ച ഏക മലയാളി തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി MG രാമചന്ദ്രൻ, പഴയ മൈസൂർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമാനമായ ദിവാൻ പദവി വഹിച്ച പാലക്കാട് കുമരവരം ഗ്രാമത്തിലെ സർ K ശേഷാദ്രി അയ്യർ, മഹാമണ്ഡലേശ്വർ കാശികാനന്ദഗിരി, ലോകപ്രശസ്തമായ സൈലന്റ് വാലി, കഥകളിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ വെളിനഴി, കൈപ്പത്തി പ്രതിഷ്ഠയിലെ കല്ലേക്കുളങ്ങര ഹേമാംബിക ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ പാലക്കാടിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതും പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. സനാതന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്ന പൂർവ്വസൂരികളുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് തങ്ങളെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു പുതുതലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള എളിയ ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് 2017 മുതൽ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ജില്ലയിലെ മഹാന്മാരായ വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽപ്പെട്ട 11 വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ പാലക്കാട്ടുകാരായ 11 പേർക്കാണ് സുഹൃത സ്മൃതി പുരസ്കാരം നൽകുവാൻ ആരംഭിച്ചത്. പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും 10,001 രൂപ ദക്ഷിണയും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ഇത്തരമൊരു പുരസ്കാരം കേരളത്തിൽ മറ്റെങ്ങുമില്ല. ആധ്യാത്മികം മുതൽ ആനപ്പാപ്പാൻ വരെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ 11 കണ്ണികളെയാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാമി സദാനന്ദ സരസ്വതി, ബ്രഹ്മകുമാരി മീന, ഡോക്ടർ PK മാധവൻ, M മാധവൻ, ആശാ മേനോൻ, ഡോക്ടർ ശുദ്ധോധനൻ, ബ്രഹ്മശ്രീ വിമൽ വിജയ്, LV കൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ വാസുദേവൻ, C രാമൻ, കല്ലേക്കുളങ്ങര അച്യുതൻകുട്ടി മാരാർ എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ. പൈതൃക ജില്ല പാലക്കാട് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ് മാത്രമാണിത്. കേവലം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് പൈതൃകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അനന്യസുന്ദരമായ അതുല്യമായ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണിത്. ഇതിന് ഏവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ആദിശങ്കര ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഗൃഹേ ഗൃഹേ ആചാര്യദർശനം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശങ്കരാചാര്യരുടെ വിഗ്രഹം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ, ആദരണീയ ഗവർണർ ആ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൈതൃക ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഏവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Your dedication really came through in your words. Thank you for protecting and serving our community. It is a privilege to invite Swami Asheshananda Saraswati, Chinmaya Mission Palakkad Head,
a person whose life is a beautiful example of devotion, discipline, and divine service, and a person who has dedicated himself wholeheartedly to spiritual pursuits to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ആർലേക്കർജി, സദസ്സിലും വേദിയിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ഗിരീഷ് ജിയുടെ ടോക്ക് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പാലക്കാട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തനമുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇത്രയല്ല, സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പൈതൃകമായ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ പാലക്കാട് എന്ന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? നമുക്ക് തന്നെ ഇത്ര ധാരണയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പൈതൃക ജില്ല പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആ മഹാന്മാർ ഏത് രംഗത്തായാലും നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആ മഹത്തായ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. മുത്തപ്പന ആനയുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആസനത്തിൽ അതിൻ്റെ തഴമ്പുണ്ടാവില്ല എന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ പറയും. ഇതാണ് സത്യം. നമുക്ക് പണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പണ്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നെന്താ അവരുടെ ആ ദർശനങ്ങൾ, അവരെന്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു, അവരെന്താണ് ഈ സമാജത്തിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്തത്, അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ട ടോർച്ച് ബെയറേഴ്സ് ആവേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഏവർക്കുമുണ്ട്. അതിനുള്ള വലിയ ഒരു ശ്രമമാണ് സന്ദീപനി സാധനാലയ ട്രസ്റ്റ് ശ്യാംജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2017 മുതൽ ആരംഭിച്ചത്. അതിപ്പോൾ പൂർത്തി സഫലമാവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിന് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഒക്കെ ശരിയായി നമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് സത്യസാക്ഷാത്കാരമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Pranam Swamiji, we are deeply grateful for your enlightening speech. Your guidance has brought clarity and peace to our minds. It is Sri Shankaracharya Jayanti celebration. May we request our Honorable Governor to unveil the idol of Sri Adi Shankaracharya. We request Prakash Muthuswami Ji, Managing Trustee of Sri Kanchi Shankaracharya Matha, to best, and we request our Governor to bestow the idol over to Prakash Ji. Adi Shankaracharya is a towering spiritual genius, philosopher and saint who illuminated India's spiritual path and revived Sanatana Dharma. He was born in the 8th century. He revived and redefined Advaita Vedanta, the philosophy of non-dualism. It is part of a new project of Sandipani Sadhanalaya called Grihe Grihe Acharya Darshan. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. Thank you, sir. Now it is time to honor the awardees. Professor Dr. P.K. Madhavan is awarded Sanskrit Puraskaram instituted in the name of Punasheri Nambi Neelakanta Sharma for outstanding service in the field of Sanskrit literature. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award to Professor Dr. P.K. Madhavan. Thank you, sir. May I request Shri Achyutan Kuttimara to kindly come forward. He is awarded the Vaidya Kala Puraskaram instituted in the name of Pulavar Traya for excellent service in the field of percussion.
We request our Honorable Governor to kindly hand over the award to Shri Achyutan Kutty Marar. Shri Asha Menon is awarded the O.V. Vijayan Puraskaram. Thank you, sir. Shri Asha Menon is awarded the O.V. Vijayan Puraskaram for outstanding work in the field of Malayalam literature. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Dr. N. Sudodhanan is awarded the Tharuvathu Ammalama Puraskaram for outstanding service in the field of education and social service. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Shri Madhavan is awarded the Yoga Puraskaram instituted in the name of Swami Vishnu Devananda Saraswati for splendid service in the field of yoga. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Acharya Shri V. Vasudevan is awarded Ayurveda Puraskaram instituted in the name of Padma Shri Dr. P.R. Krishnakumar for outstanding service in the field of Ayurvedic medicine. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Brahmakumari Meena is awarded the Adhyatmika Puraskaram instituted in the name of Pujya Swami Jnanananda Saraswati for splendid service in the field of spiritual activities. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Shri L.V. Krishnan is awarded the Sangeeta Puraskaram instituted in the name of P. Leela for outstanding performance in the field of music. We request our Honorable Governor to kindly hand over the award. Thank you, sir. Book. Now we come to a very special and proud moment, the release of two remarkable books that add significant value to our world of literature. Today, we are honored to witness the unveiling of Untold Narratives written by Dr. Neela N., Associate Professor, Mercy College, Palakkad. We request our Honorable Governor, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, to release the book titled Untold Narratives, and we also request Dr. Neela N. to receive the same. Dr. Neela N. is an Associate Professor of English in Mercy College, Palakkad. She has 25 years of valuable service to her credit. In the course of her career, she has published the books, a lot of papers in national and international journals, has written newspaper articles, and also written chapters for books. She has been the resource person in more than 90 regional, national, and international conferences. Presently, she is a research guide under Calicut University
and 5 wards completed PhD under her guidance. She is a much sought after speaker and is popular for being a well acclaimed academician. We request our Honorable Governor, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, to release the book titled Encyclopedia of Indian Tribes by Sri Shivadas Swami Madham. We request Sri Shivadas Swami Madham ji to receive the same. Please join us in celebrating this moment of literary achievement with a big round of applause. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the moment we have all been eagerly waiting for us has arrived. It is our great honor to invite a visionary leader, a guiding force, and an inspiring personality. His life itself is an example of unwavering dedication to the cause of social upliftment, a distinguished leader, a symbol of dignity and public service. With deep commitment to governance, special development, and inclusive progress, His honor has been a guiding light, upholding the values of the Constitution and inspiring citizens through dedicated service. It is now our great privilege to invite our Honorable Governor of State, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, to render the inaugural address. Namaskaram. Today is a day, it is just after celebrating Adi Shankaracharya's Jayanti, and I have come here to meet you all people who are devotees. And just now we have unveiled a small statue of Adi Shankaracharya. It is a great privilege for me on this very occasion here in the Sandipani Sadhanalaya just to felicitate, to publish the books and felicitation of the people who are guiding us. That is the function today. And on this very function, on the dais, we have amongst us Swami Asheshananda ji, Sandipani Charitable Trust's Chairman K.K. Padmagirish ji, former Chief Investigation Officer of the Police, Shri Ajit Kumar Verma ji, संघ के RSS के प्रचारक, बहुत पुराने प्रचारक. I am told that Thengdi ji also blessed him, Dattopan Thengdi ji. So such a honor to him, and it is honor to have him along amongst us. I say Sri Setu Madhavan ji, retired DIG of our state, Sri Dinesh ji, is Fine Arts Society ke secretary, Shri Subramanyam ji, all other dignitaries sitting here. Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. Really, it is nice to be amongst you here. And we are witnessing some changes in the society. Changes in the society come when there are changes in our hearts. And that heart changing is happening these days. We have just released 2 books on your behalf. I have released them.
And these two books, one is Untold Narrative and another is about our tribals, our Vanvasi Bandhu, and regarding them. Both the books are very much necessary to understand what is happening in our society, what the narrative is being set, how the tribals are being treated, how they were treated in earlier years. These books are very much important. Then we have also felicitated some people here. The word people, common people, is not suiting for them. It should not. Because they are the leaders of our society. They are the guides for our society. That is the reason why we have felicitated them. They have served the society without keeping any reservations, without keeping anything for themselves. That is the reason why we have felicitated them. My all pranams to all you people who are leaders of the society. As we were saying, and we have seen the Adi Shankaracharya's Murti Vigraha is there. I happened to be to Kaladi. Happened to means I purposely went there to Kaladi, at birthplace of Adi Shankaracharya. There are Padukas are there of Adi Shankaracharya. I had a darshan. That time I was governor of Bihar when I went there. I do not know what Adi Shankaracharya had in his mind. Immediately after 1 month, he called me to be governor of Kerala. It was just for 1 month prior to this, I was there at his feet. And there is also one more reason to it. Why I had come to Kaladi? Because Adi Shankaracharya is spread over all our humanity and our country. In every Hindu's or Sanatani's heart, Adi Shankaracharya resides. In Bihar, there is one place, and that place is called Mahishi. Mahishi is the place where Shastrartha between Adi Shankaracharya and Mandana Mishra was held. That Shastrartha was held there. I visited that place first. And then I came to know that Adi Shankaracharya had come here for this Shastrartha. All our learned people will be understanding. I can't understand that what the Shastrartha and how it was. But you all will understand. That day I had some intuition that I should go to this place of Adi Shankaracharya. And that brought me here. I went there. I was expecting a very big mandir there, temple there. But there is not such a big devoted place. I think Chinmay Mission people, they are already there active in this. It should have been our part that Adi Shankaracharya, such a great person, we call him Bhagwan, and he is a gift of Kerala to the humanity. Why we should not have such a big temple or a center of pilgrimage there? Just yesterday, you all are aware, our beloved Prime Minister was in Kerala. Yesterday morning, before leaving Raj Bhavan, I was having a chat with him. We were sitting together, only two of us. I mentioned about this Kaladi's Shankaracharya's birthplace to the Prime Minister. He said, yes, I know. I have also visited. Prime Minister also had come there. I requested him
that this should be on our map now. Kaladi should be there and it should be propagated through the world. That this is the place. Pradhan Mantri ji said, yes, I will keep this in mind. And we will have to have a big place there. We have created Ayodhya. Now we are creating Sitamadi, the Janam place of Mata Sita near Janakpuri. That is also in Bihar. I had visited that, Punora Dham. So all these places are our inspiration. These people, physically these people are not here, but their souls are in our heart. Their preachings, their inspirations, their principles, all these are in our hearts. And that is the reason why you have already taken this as a campaign. Har 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 Shankar, Jai Jai Shankar. I will like to add one more sentence to this. It should be Har Har Shankar, Ghar Ghar Shankar. Har Ghar mein, in every house, Shankar has to be there. This Murti has to be there. This Vigraha has to be there in every house. Then comes Jai Jai Shankar. Har Har Shankar, Ghar Ghar Shankar. This can be done. Because these people have guided not only our country but the humanity. People like this are very rare. We have to have in our house. Every day we will have to pray them, bow down before their statue. Give us something to our country, to our state, to our people here. That is what they have been giving us. And in this, I think the flow of thoughts, of the principles, of the preachings, the books which have been released today are very apt books. I was just asking Neela ji, name Neela, no? Yes. What this book about? What is it? She said it is a narrative set by whom? She says it is regarding Dr. Hedgewar. What narrative we have to have now? Dr. Hedgewar's legacy. Param Pujaniya Dr. Ji, then Param Pujaniya Guru Ji's legacy is our narrative that we have to set today. Now today's narratives are very different. Today's narratives, those who have come before our country, they have already occupied our mental state, our buddhimatta. They have occupied this. And what is the narrative? That let us be global, let us be this and that and that. For to be a global, we have to be a local. That we are forgetting. Now, just now we have seen what has happened in Pahalgam, in Kashmir. What is it? The global narrative, global preaching is only for the Sanatanis, not for other people. For them, they are not even local. They are so much confined to their minimum thoughts, minor thoughts. What are you? What is your religion? What is your dharma? And then you are shoot out. This is the narrative being said throughout the world. And this is not only Pakistan is related to this. There are many people are relating to this. In Western countries also are there. They all are funding such narratives, such atrocities, such terrorism are being funded by all these people. And they want me, my country, my people, and we all to be global. They don't want to be global. They want me to be global. But my dear friends, nobody should teach us what is global. We have narratives of thousands of years, thousands and thousands of years. We have always called everybody and we have considered this world as a family. Vasudhaiva Kutumbakam has been our slogan for years.
Why other peoples are required to teach us? We know what it is. Our Rigveda has told us how all thoughts are have to come from all directions. That is what Rigveda has told us. This is what our Vedas and Puranas and Shastras has told us. And they want we to be global. That global narrative is being motivated in a false direction. They want we to be global, but they won't be global. So what narrative we have to set is, whatever we have, that has to be preached. We have seen their narratives. We have seen what they have been preaching. They have been preaching us. We know that about few centuries back, when Britishers came here, they first tried to capture our education system, our culture, our mutt, our mandir, our all those houses, from where the culture was being propagated. They knew the education has to be taken into hand. So they started doing that. And they destroyed our system, destroyed. Many of you must be knowing this. Many of you are educationists, you are learned. When the Britishers came here, and after taking over the whole country, whole nation, they did one survey. And that survey was done in Madras residency, Bengal residency. Punjab was not residency, it became residency later on. But Madras residency, there was a survey. What survey? Education survey. What was that survey? Survey is how much literacy in this country is. And they did. They had a presidency, they had governors, commissioners. So they did the survey. It was authentic survey. And in that survey, in the 1818, after 1880, 1818, the survey's results were published in 1830. And those results are still before us. What was the survey? The literacy rate in this country, even Bengal residency, Bombay residency and Madras residency, the Bombay residency was covering even Punjab also. Later it becomes a different one. But then the survey reports are that not below 89% literacy was in our country when the Britishers came here. They saw this, such a big literacy. Not even British was literate to this extent. They were just about 30 or 40%. But our country was 89%, 85 to 89%. Literacy was there. And this, if you read it in a detail, you will come to know in Bengal, there was one very big place which had 1 lakh villages. And out of that 1 lakh villages, all the villages had schools. All the villages. And under this school category, no Gurukul was counted. Gurukul was a different. All the schools. So that was our education system. And when Britishers left India, what was the literacy rate in our country? Britishers left our country in 1947. In 1948, again one survey was done. That time, our literacy rate was just 30%. Who was responsible for this? The narrative set by these peoples, invaders, those who came to this country, that was responsible for this. Not we. We had a very great heritage of education system. So also in GDP and everything. India's GDP was world's, when Britishers came here, India's GDP was about 32% of the world economy. And when Britishers left, it was just 2 point something. So they were responsible. But we were also responsible. We were not aware of what is happening. Even today we are not aware of this. What is happening in our houses, in our country, in our Jilla, in our state. You just see here
what the education system of that Macaulay has done harm to us, destroyed. They destroyed everything. We all are sitting here. Are we aware what is happening in our houses? What is happening in our houses? In earlier years, we call our mother Amma, our father Achan, in other parts they call something Baba or something, Amma, Dai, many people, Amma, Ma, Ai. Are there Achan and Amma in our houses? Are there any Kaka or Chacha in our houses? Just sitting here, look into our houses, we have Mama, Ma, not Mummy. We have Papa, we have Daddy, we have Auntie, we have Uncle. We don't have all these our relations, which were Achan, which were Amma, which were our other sisters. I don't understand in what Malayalam we call all these. But we have sister. We don't have now our sister. We have sister in English. We have daddy. We have papa. We have mummy. We don't have my achan or I don't have my amma. That is what the destroying factor has been done by the education. That narrative was set by them. We have to decide what are we going to be tomorrow. So we have to decide today. That is exactly what we want. Sangha has been doing and celebrating its 100 years. Sangha never wanted to celebrate 100 years, centenary, never. You just go through Dr. Ji or Guruji's life history. They never said, we don't want to celebrate 100 years of Sangha because Sangha is not an organization like others. Sangha has to be, RSS has to be assimilated in the society. It has to be part and parcel of society. Society should not feel that Sangha is different from us. That is what we wanted. But we have not been able to do it even after 100 years. Now let us work together. Let us decide. Yes, in next 50 years we will be doing this. We don't want to celebrate 150th year of RSS. We want to celebrate the assimilation of our society with the Sangha, Sangha Vichar. Not necessarily that everybody should go to Shaka and say Namaste Sadavatsale. But all will be in our Vichar, Vichar Parivar. All will be thinking the way we are thinking, what the country needs and what everything. That is what we will be doing. That is the way to celebrate the 100 years of our Sangha. I think that has to be done. And we have to do it. We have to rededicate again and again to this cause. That is how we have to do some sankalpa today. We will do this. We will create a separate narration, separate narrative. What Adi Shankaracharya stood for, all our sages and all our munis and all our Purush and all our people, they stood for. That is what we are going to get in the family, in the society and in the country. I always think that now this Pahalgam has happened. Why this Pahalgam should happen? Again, it is the point that we also have to reach to that particular sentiment, to that particular teaching. Our conversion is not physical conversion. We don't believe in that. We only believe in the mental conversion. Thinking, conversion in thinking, conversion in your thoughts. That is to be done. We have to dedicate ourselves today, again and again, that we will be doing in coming future. That is how we will be doing this sankalpa. Today's program is basically to felicitate all these people who have given guidance, service and path to us how we should work
They have done their job. Now it is my job. Now it is our job. This is how we have to think. I just narrate one story to you and end my with my whatever it is. I know it is boring for you, but still I will. I was in Mumbai. I was that time I was in Mumbai as a pracharak, Sangha pracharak, and I had a friend there who was working in Times of India that time. So he was also a Swayamsevak, the friend. So he met me and we were just chatting. Many times we used to meet. One day he told me a story of his father. He was telling me in 1942 there was a big evolution in the country, big rousing in the country. Everybody was coming on the streets saying that Britishers quit India, chale jao, Bharat chodo. That was the slogan. So everybody was on the streets, on the roads. Somebody has left his studies, somebody left his service, somebody left his profession. Everybody was there outside that our country should get freedom. That was the only thing, only motive. And all were on the road. And this was the narrative. Everybody was singing Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram, and this and that. Everything was there. Mumbai was the center for this. Gowalia tank and Azad Maidan. Now it is called Azad Maidan. So all these things were center for all this agitation. My friend's father was telling his son, this is how it was happening. And everybody charged with patriotism. Everybody wanted to get freedom. Now let us come out and do something. My friend asked his father, Baba, in Marathi they call Baba, Baba, tell me. All this was happening. Everybody was singing Vande Mataram. Everybody was coming out on the roads, streets, and everybody had left his family, his nokri, his studies, and everything. That time, where were you, my father? He asked his father, Baba, where were you? The father said, my friend's father said, son, look, I was sitting in my house and through my window, I was looking at all these things. I was just understanding. My friend told his father, Baba, I am ashamed of you. You should have been part of that agitation, part of that movement. Sitting in the house and looking at all these things through a window is not allowed. Baba, I am ashamed of you. Tomorrow, our children should not ask this to us. If they ask our children, we must have a correct answer. Yes, I was part and parcel of whole this movement and development in the state and the country. I was part of it. That should have been our answer. That is why I told you this incident particular. This happened to me. I told you. So this has to be there. Our children, our next generation will question us. Amma, where were you that time? I must be able to tell you, I was part of this change. I was doing this and I was there physically as well as mentally. I was doing this. Emotionally, I was involved and I wanted to change this, and we have done this for your posterity, for your generation. This is what we want to do today. Never we should be able to our children should never say, we are ashamed of you, my father and mother. They should say, we are proud of you. That is what we want. That is how we all are looking at this. I think I have just overdone all the things which I should have not done, because you all are very learned and very, you understand everything. If I tell you this much, you understand this much. This is what you all people are there. Forgive me for this, taking much more time of yours. Dhanyavad, Nanni. Thank you very much, sir, for your inspiring and thought-provoking. Have truly enriched this occasion and offered us valuable insights. We are deeply honored by a new mantra, Har Har Shankara, Gar Gar Shankara, Jai Jai Shankara. That will be our new mantra hereafter.
As a token of our heartfelt gratitude, we would like to present a memento to our Honorable Governor, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar Ji. I request Shri Sham Chaitanya to present the memento and our Honorable Governor to accept our token of respect. This is a small gesture to honor the immense contribution and presence that has made the occasion truly special. With this, we come to the close of today's function. Let us rise for the national anthem.